Guten Tag, liebe Leute. Also, noch einmal herzlich willkommen zu unserem Sprachprogramm. I welcome all of you to our language program. Today, we are coming back to accusative and dative. But it's not the accusative and dative of nouns. Today, we are going to discuss in detail the accusative and dative forms of some verbs. Look at the verbs stellen, legen, setzen, stecken, hängen. Ich wiederhole, I'll repeat. Stellen, legen, setzen, stecken, hängen. Stellen means to place. Legen also means to place. Then what is the difference? There is a difference. When you say stellen, the meaning is to place, but to place something in a vertical position. For example, a bottle. It is in a vertical position. Then you say stellen. But if I place a book, I'm just placing it in a horizontal position, not in a vertical position. That you can do if you place the book in a shelf. But now on the table, it's a horizontal position. Then I say legen. So that is the difference between stellen and legen. Both the verbs mean to place. Setzen also means to place, but usually for persons. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. The mother places the child on the chair. Or ich setze mich auf den Stuhl. I place myself on the chair, which means I sit on the chair. So you see, stellen, legen and setzen, all the three verbs mean to place something. Stecken, to insert a key into the lock, that is stecken. And hängen is to hang. Now, when you deal with these 5 verbs, you have to keep in mind 4 things. The first thing is that all these 5 verbs show a Bewegung, a movement or an action. Second thing is that from the grammar point of view, all these 5 verbs are schwach, weak verbs. And the preposition which comes after these 5 verbs will always be in the accusative. And the fourth one is, if you want to make a question in connection with these 5 verbs, then the Frage or the question has to be with wohin. Also 4 important things. The first thing, Bewegung or action. Second thing, all the 5 verbs are weak. That means the preteritum and the perfect is in the weak form.
like wohnen, wohnte, gewohnt. That's a weak verb. Some people say that is a regular verb. So whatever it may be. And the third thing is that if you use a preposition along with these 5 verbs, that preposition will be in the accusative. And the question connected with that will be wohin. We will deal with these things in detail, but for the time being, you just remember these 4 factors. On the other hand, on your right side, there also we have 5 verbs. Stehen, liegen, sitzen, stecken, hängen. Ich wiederhole die Verben noch einmal. Stehen, liegen, sitzen, stecken and hängen. With these verbs also, there are 4 important points which you have to remember. All these 5 verbs show a position, keine Bewegung. Just a small example, I am placing the book, and once I have placed the book on the table, it's there. It is a position. That's the difference. I hope you understand. Anyway, and all these 5 verbs are stark. The conjugation, the preteritum and the perfect is stark. Example, stehen, stand, gestanden. Liegen, lag, gelegen. Sitzen, saß, gesessen. So that is a sharp difference between these 2 sets of verbs. One set, it is always expressed to show action, and the verbs are in schwa and all that we have, it's there. And the second set, it always shows a position. So action verbs and position verbs. This is how you have to learn these 2 sets. Now I have given here the conjugations also. Stellen, stellte, gestellt. Legen, legte, gelegt. Setzen, setzte, gesetzt. Stecken, steckte, gesteckt. Hängen, hängte, gehängt. This is regarding the first set. All the verbs are schwach. What do I mean by that? You make the preteritum with the help of te at the end, and perfect with the help of ge at the beginning and t at the end. Stellen, stellte, te at the end. Perfect, gestellt, ge in the beginning and t at the end. Look at the second set. All the verbs are stark. Stehen, stand, gestanden. Liegen, lag, gelegen. Sitzen, saß, gesessen. Hängen, hing, gehangen. So when the verb hängen was used along with action, then the conjugation was hängen, hängte, gehängt. But when it is used with in a position sense, the conjugation changes, it becomes hing and gehangen. This change you have to observe very carefully. And das Verb stecken is immer schwach. Whether it is used with action or whether it is used with position,
Stecken is always schwach. And the verb hängen that I have just explained, it can be schwach with action and it is stark with position. So these are the fundamental things that you have to keep in mind when you deal with these two sets of verbs. Jetzt kommen wir zu ein paar Beispielsätze. Das werde ich auf Deutsch machen. Er legt das Wörterbuch auf den Tisch. Legen. Er legt das Wörterbuch. Wohin? Wohin legt er das Buch? Die Frage ist wohin? Das ist eine Bewegung. Also wohin lege ich das Buch? Oder wohin legt er das Buch? Er legt das Buch auf den Tisch. Akkusativ. Auf, the preposition auf ist mit Akkusativ. Hence, auf den Tisch. And now the action is over. Wo liegt das Wörterbuch jetzt? Das Wörterbuch liegt auf dem Tisch. Liegt. Wo liegt? Die Frage ist wo and not wohin. Wo liegt das Wörterbuch? Es liegt auf dem Tisch. Dativ. Er legte das Buch auf den Tisch. Er hat das Buch auf den Tisch gelegt. I'm just giving you example for preteritum and perfect. The moment you see legen, it is action. So the preposition is also with accusative. Or er stellt die Tasse auf den Tisch. Now, once you have placed the cup on the table, keine Aktion mehr, keine Bewegung mehr. Die Tasse ist da. Die Tasse steht auf dem Tisch. Also üben Sie das Präteritum und das Perfektum von diesen Sätzen. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Die Mutter setzte das Kind auf den Stuhl. Die Mutter hat das Kind auf den Stuhl gesetzt. Position. Das Kind sitzt auf dem Stuhl. Das Kind saß auf dem Stuhl. Das Kind hat auf dem Stuhl gesessen. Ich hänge den Mantel an den Haken. Haken ist a hook. Action, Bewegung. Ich hängte den Mantel an den Haken. Präteritum. Ich habe den Mantel an den Haken gehängt. Perfekt. Kommen wir zum Position. Der Mantel hängt an dem Haken. Der Mantel hing an dem Haken. Der Mantel hat an dem Haken gehangen. Und mit Stecken, das haben wir schon erklärt. Stecken ist schwach und stark. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. Bewegung. Ins Akkusativ. In das Schloss. And now, wo ist der Schlüssel jetzt? Der Schlüssel steckt im Schloss. Dativ, Position. Now,
The most important thing that you had to learn regarding these verbs is, whenever you want to express an action, select the first set of verbs. And the question related with that is always wohin. And the corresponding preposition is always accusative. So, action, wohin, accusative. Position, question is wo, preposition dative. Action, accusative. Position, dative. Frage with action, wohin. Frage with position, wo. Also das sind die wichtigsten Sachen, die Sie im Kopf haben müssen, wenn Sie mit diesen Verben sich umgehen. Also lernen Sie die Konjugation, stellen Sie immer die richtige Frage und üben Sie mit mehreren Sätzen. Das ist nicht so leicht, aber gleichzeitig ist das auch nicht so schwer. Also ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Verben. Also wenn Sie Fragen haben, bitte wenden Sie sich an unser Büro. Also viel Glück bei dem Lernen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Wiedersehen.